Good morning, all students. I hope my video and audio is audible to you. So, in the last lecture, we have studied the drugs acting as an anesthesia, that is particularly on the local area, so that are called as local anesthetics. So, here I'm sharing my screen. Okay, screen must be visible to you. So let's revise once again about the local anesthesia. In short, we will revise these slides. So here's the definition. It is acting on the locally, and it is related to limited area without loss of consciousness, and so it blocks the conduction in the field, particular in the limited area. Then we have studied about its classification. Here you have note down the classification, the suffix that I have denoted in the yellow color. That is CAINE, cane is there. Then few types are, that is ester type and amide type. So most important drugs among these are cocaine, then lignocaine, prilocaine, amitrocaine. These are the most important drugs which are used as local anesthetics. Then its mechanism of action, it acts on action potential, blocks initiation and conduction of nerve impulses. It avoids depolarization, loss of sensation in the area without loss of consciousness. So this is mechanism of action, and it acts particularly on sodium ion channel, which is responsible for the intake of the sodium ions inside the cell, and which conducts the impulses from one cell to one nerve to another nerve. So when impulses generates from the brain, so it's carries throughout the body, and the senses which carries from body to the brain. So for this, sodium ion channel is most important. Ion channel have most important role. So the particular local anesthetics drugs which blocks the sodium ion channel, and which is responsible for the limited area anesthesia. Then this is the actions which blocks sensory nerve endings, nerve trunks, synapses, and receptors. So this is the flow chart of the particularly pharmacological actions, or how the drug acts as a local anesthetics. First, the nerve blocked, then pain, temperature, sense, touch, and deep pressure. So you will not observe whenever the anesthesia is local anesthesia produced, and you will not observe the deep pressure even. Okay. Then pharmacological effects. So it, almost the same effects that we have studied for the general anesthetics. Unconsciousness, respiratory failure is there, myocardial infarction, tachycardia, cardiac arrest. Then adverse effects. Similarly, the adverse effect also the same: dizziness, auditory disturbances, visual disturbances, bradycardia, hypersensitivity reactions, rashes, angioedema, dermatitis. These are the hypersensitivity reactions. Then we have studied the various techniques of the anesthesia. So in this anesthesia, there are five main techniques under which the anesthesia given locally. So first one is surface, second one is infiltration, conduction block,
then spinal anesthesia and epidural anesthesia. And we have studied already the surface anesthesia and infiltration anesthesia. So this is superficial layer is administered superficially and it is given to the only particular region. So the lignocaine, procaine, amitrocaine, these are the drugs which are administered for the surface anesthesia. Then infiltration anesthesia, like this needle which are inserted or injected into the below the skin, and it blocks the nerve endings. These are the nerves. Uh, So these white color linings are the nerves, and here are the nerve endings. So you are able to see this blue color fluid, which represents the local anesthetic drug, and it is acted locally. So it blocks the sensory nerve endings, and it gives immediate onset of action. Then moving towards the next technique of anesthesia, that is field block. So conduction block. So in this conduction block, there are two types: are there field block and nerve block. So conduction blocks means what? The conduction of the nerve impulses from one nerve to another nerve is blocked. So by injecting subcutaneous on the particular field, it is blocked. In the figure, you are able to see the whenever we want to remove our tooth. So we used to inject the local anesthetic as a field block. So it injected subcutaneously, and this area is blocked. So likewise, similarly, on selective trunk of the nerve, selective trunk of this nerve, this is yellow color nerves, this nerve is blocked. So these are the conduction block of the by local anesthesia. Like lingual nerve is there, intercostal, ulnar, facial, trigeminal, then bronchial plexuses are there. So these are the various nerves under which we can block this conduction. So through this, we are able to inject the local anesthetic drugs, and we will get the desired pharmacological effect for many procedures. Okay, so this is conduction block. So in the field block, it is injected subcutaneously and particular field is blocked. In the nerve block, injection on the selective nerve trunk. So these are the basic differences in the field block and nerve block. Moving towards next technique of anesthesia, that is spinal anesthesia. It is spinal anesthesia. So here you are able to see this picture, and in this picture, this is spinal cord. So, directly we inject the drug into the spinal cord, into the subarachnoid space. Subarachnoid space. So between lumbar 2 to 3 or lumbar 3 4. So this is lumbar space. Okay, these are the vertebrates: thoracic, spine, then sacrum. This is the last part. This is spinal cord. This is epidural space. This is dua mater, and this is spinal cord. So spinal anesthesia given into the subarachnoid space. Here it is. We inject this local anesthetics. So this is subarachnoid space. So between 2 to 3 and 3 or 3 to 4. So 1, 2, 3, 4. So in between 3 to 4, we can inject in between 3, 4 or 2, 3. So likewise, the lower abdomen and hind limbs are anesthetized. So lower abdomen म्हणजे खालचा पोटाचा भाग आणि आपले जे काही लिम्स आहेत खालच्या बाजूचे जे पाय आहेत ते आपण अनेस्थेटाइज करू शकतो. सो दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनल अनेस्थेशिया. So spinal means we inject the drug into the directly into the spinal cord. Then
epidural anesthesia. So this is epidural space. Okay, this blue color space is called as epidural space. So directly we inject the drug into the epidural space. So it contains semi-liquid fats and nerve travels in this area. So nerve travels in this area and under which we are able to anesthetize. So particular region like hands, like limbs, lower limbs, like particularly single limb, also we can anesthetize by using epidural anesthesia. So these are the few anesthetic techniques under which we are able to anesthetize. So then, moving towards the ideal properties of the anesthetic drugs. So, how anesthetic drugs should be we inject, we use while anesthetizing the particular area or limited area. So, these are the ideal properties which are asked many times in the annual examination. There are few properties, ideal properties like antacids is there, then anesthetics are there, and one more is there. I'm not remembering that, but two to three ideal properties are there. So which are mostly one of them is mostly asked in the annual examination. So this is very important question, and it's very simple. Only logic base you need to apply, or you will get the answer on the logic base only. So every drug or any anesthetized drug, it must be soluble in the water and also in the lipid. So it is very important because our body is made up of with the water also and lipid also. So it must absorb from one medium to the another medium. So it needs to be soluble into the water and into the lipid also. So first ideal property, it should be soluble in the lipid and as well as into the water. It should not create any irritation to the body when injected. Okay, so when you apply these drugs locally or if you inject the local anesthetize, so it should not be, it should not cause irritation. Irritation means what? की त्या ठिकाणी खाज येणे, त्या ठिकाणी सूज येणे किंवा त्या त्या एरियामध्ये लालसरपणा येणे, त्याला म्हणायचं इरिटेशन्स होतात. So it should not cause any kind of irritation when it is applied or it is injected or it is given in any other way. Then it should produce quick onset of action. So this is most important point, because we have to follow some surgical procedures or some any other methods for various reasons or various points. So we must have quick onset of action of this drug. Okay, so this is most important ideal property. Then it should have reversible action. So every drug that is acting as an anesthetic, it must have a reversible action. Until and unless reversible, you are not able to say that particular drug is anesthetized or particular drug is being in the category of anesthesia. So it must bring back our body to the normal position or normal level. Then it should not decompose on the standing. It should not decompose on standing. So this drug should be stable while if you put in a container, in a packing container, so it should be stable form, should not decompose when you open that particular vial or particular tablet or anything, any other topical ointment is there. So it must have stability property. It should not decompose. ते खराब व्हायला नाही पाहिजे, ते त्याच्यामध्ये व्यवस्थितपणे राहायला पाहिजे, ते जेणेकरून एक वर्ष दोन वर्ष तरी ऍटलिस्ट त्याची लाईफ असावी. सो इट शुड नॉट डिकम्पोज ऑन स्टँडिंग. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट शुड it should have antigenic property or non-habit forming property.
Antigenic means what? It should not form any antigen inside our body. So antigen and antibody. There is a reaction antigen and antibody. So antigen antibody reaction झाली की मग त्याच्या अगेन्स्ट आपल्या अँटीजनच्या अगेन्स्ट आपली बॉडी रिॲक्ट होते आणि त्या अँटीजनला आपल्या बॉडीच्या बाहेर टाकायला सुरुवात करते. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा आपण लोकल अॅनेस्थेटिक ड्रग दिला जातो त्या एरियामध्ये तो अँटीजेनिक म्हणून ऍक्ट व्हायला नाही पाहिजे. अँटीजन जर झाला तर त्याच्या अगेन्स्ट आपली बॉडी काम करेल आणि त्या अॅनेस्थेटिक ड्रगला हे बाहेर टाकेल, हे बाहेर किंवा त्याचं इनॅक्टिव्हेशन करून टाकेल. आपल्याला डिझायर इफेक्ट येणार नाही, डिझायर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट येणार नाही. मग त्यासाठी इट शुड हॅव नॉन अँटीजेनिक प्रॉपर्टी. देन इट शुड हॅव नॉन हॅबिट फॉर्मिंग प्रॉपर्टी. नॉन हॅबिट म्हणजे काय? सारखी घेण्याची सवय लागू नये. ती घेतल्यानंतर आपल्याला चांगलं वाटायला लागतं किंवा अरे छान वाटायला लागतं, तर परत एकदा आपण घ्यावं, परत तो एरिया आपण शांत करावा, आपल्याला नंतर गुंगी यायला लागते किंवा ते हॅबिट व्हायला नाही पाहिजे. सो इट शुड हॅव नॉन हॅबिट फॉर्मिंग प्रॉपर्टी. देन इट इट मस्ट प्रोड्यूस वॅसोकन्स्ट्रिक्टिव्ह ऍक्शन. आता वॅसोकन्स्ट्रिक्टिव्ह ऍक्शन का करायची बघा, ज्या वेळेस आपण एखादा कट करतो, जसं की आता कन्सिडर करा माझ्या हाताला या ठिकाणी जखम झालेली आहे. सो जखम झालेली आहे आणि मला त्या ठिकाणी स्टिचेस टाकायचे. सो स्टिचेस टाकण्यासाठी मला तो एरिया काय करावा लागेल? अॅनेस्थेटाईज करावा लागेल. त्या एरियामधलं जे काही माझं पेन सेन्सेशन आहे, प्रेशरचं सेन्सेशन आहे किंवा अजून कुठले सेन्सेस असतील, ते सगळे सेन्सेस मला ब्लॉक करावे लागतील. ते ब्लॉक करण्यासाठी मला अॅनेस्थेशिया द्यावा लागेल, लोकल अॅनेस्थेशिया त्या ठिकाणी द्यावा लागणार आहे. मग लोकल अॅनेस्थेशिया देण्यासाठी मला जो काही एरिया आहे त्या एरियामध्ये मी तो ड्रग इंजेक्ट केलेला आहे. सो इंजेक्ट केल्यामुळे काय होणार आहे? जे काही तिथल्या ब्लड व्हेसल्स आहेत त्या ब्लड व्हेसल्सचं काय होणार आहे? वॅसो कन्स्ट्रिक्शन होणं गरजेचं आहे. सो वॅसो कन्स्ट्रिक्शन का होणं गरजेचं आहे? ज्या जखम झाल्यामुळे जो माझा ब्लड लॉस झालेला आहे, ब्लड लॉस झाल्यामुळे काय, जखम झाल्यामुळे काय होणार आहे की तिथला एरिया आहे ना, पूर्ण एरियामध्ये वॅसो डायलेशन होत असतं. वॅसो डायलेशन झाल्यामुळे ब्लड हे जास्तीत जास्त एन्व्हायरमेंटला एक्सपोज होणार आहे, बाहेर जास्त ब्लड येण्याची शक्यता वाढत असते. मग अशा वेळेस मी जर वॅसो कॉन्स्ट्रिक्टिव्ह ऍक्शन घेतली, तिथल्या ब्लड व्हेसल ह्या कम्प्रेक्स होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात. कॉन्ट्रॅक्ट झालं की ऑटोमॅटिक त्या ब्लड व्हेसल्स मधून ब्लड येणं कमी होतं. म्हणून लोकल अॅनेस्थेटिक मध्ये वॅसो कॉन्स्ट्रिक्टिव्ह ऍक्शन असणं गरजेचं आहे. किंवा लोकल अॅनेस्थेटिक हे कंबाईनली दिले जातात वॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन सोबत, जसं की ॲड्रिनालिन. ॲड्रिनालिन हा एक असा ड्रग आहे जो आपल्या बॉडीमध्ये वॅसो कॉन्स्ट्रिक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटी दाखवतो. फार्माकोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी त्याची वॅसो कन्स्ट्रिक्शन असते. त्यावेळेस आपण काय करतो? लोकल अॅनेस्थेटिक देत असताना वॅसो कन्स्ट्रिक्टिव्ह म्हणून ॲड्रिनालिनचा डोस आपण ऍड करत असतो. सो ॲड्रिनालिन आणि लोकल अॅनेस्थेटिक, इट गिव्स वॅसो कन्स्ट्रिक्टिव्ह ऍक्शन एज वेल एज लोकल अॅनेस्थेटिक ऍक्शन. ज्या वेळेस वॅसो कन्स्ट्रिक्टिव्ह ऍक्शन येते त्यावेळेस त्याचा जो काही डोस आहे तो डोस कमी डोसमध्ये पण त्याची ऍक्शन ही प्रोलॉंग होते. याच्या खाली जो तुम्हाला आयडियल प्रॉपर्टी दिसत आहे ती त्याचीच आहे. सो इट गिव्स प्रोलॉंग लोकल ऍक्शन. इट गिव्स प्रोलॉंग लोकल ऍक्शन म्हणजे जास्तीत जास्त वेळ त्याची ऍक्शन त्या ठिकाणी घेत असते. सो इट शुड नॉट कॉज एनी परमनंट डॅमेज. ज्यावेळेस तुम्ही इंजेक्ट केलं किंवा लोकली अप्लाय केलं तर तिथे इरिटेशन नाही पडायला नाही पाहिजे, तिथे कुठलाही डाग पडायला नाही पाहिजे. किंवा एखादं इंजेक्शन केलं आणि जो एरिया पूर्ण डॅमेज झाला तर त्याचे जे काही खुणा आहेत त्या तिथे राहायला नाही पाहिजे. ओके, त्यामुळे बॉडी खराब होऊ शकते. सो परमनंट डॅमेज कुठल्याही प्रकारे एखाद्या ड्रगमुळे व्हायला नाही पाहिजे. सो दीज आर द फ्यू आयडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द local anesthetics. I hope you understand very well. If you have in case any kind of doubts for this local anesthetic chapters, just put your question into the chat box. I will definitely answer those questions. So here are the few important questions which may ask in the examination. So definition, classification, and the ideal properties. Okay, so these are the few questions that are asked in the examination. So this ends our local anesthetic chapters, and there is one notice for you. You can just take a screenshot of this one.
So exam is arranged on the 1st August 2020. Might be you got the message also. So these are the 10 topics or 10 chapters for which we taking the examination on the Google platform. So Google form will be available to you, but during the I think the timing is 11:30 to 12 noon is there. 11:30 ते 12 वाजेपर्यंत हा टाइम तुमचा असेल. फक्त अर्धा तासच त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल. कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला या ठिकाणी रिपीट एक्झाम घेतली जाणार नाही किंवा तुम्ही रिपीट पेपर तुम्ही रिझॉल्व्ह करू शकत नाही. बरोबर 10:30 ला लिंक चालू होईल आणि बरोबर 11:30 ला लिंक चालू होईल आणि बरोबर 12 वाजता ती लिंक ही बंद होऊन जाईल. 12च्या नंतर कोणी जरी आलं तरी त्याला कुठल्याही प्रकारे एक्झाम देण्याचा चान्स मिळणार नाहीये. इन केस कोणाला काही डाऊट्स असतील एक्झामच्या बाबतीमध्ये कधीही तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकतात किंवा तुम्हाला सिलेबसशी रिलेटेड किंवा एखादा पॉईंट समजलेला नसेल किंवा ह्याचा आन्सर कशा पद्धतीने लिहायचा आहे किंवा काय आहे हेही तुम्हाला मी एक्सप्लेन करू शकेल. नंतर ही पूर्णपणे एक्झाम जी आहे ही ऑब्जेक्टिव्ह टाईपमध्ये आहे, म्हणजे MCQ टाईपमध्ये आहे. ते तुम्हाला ऑप्शन्स हे सिलेक्ट करायचे, एकच ऑप्शन सिलेक्ट आहे. मल्टिपल ऑप्शन सिलेक्ट केले की मग तुमचं जे काही मार्क्स आहेत ते मार्क्स कुठल्याही प्रकारे कन्सिडर होणार नाही. 0 मार्क्स त्या ठिकाणी कन्सिडर होतील. त्यामुळे तुला एक्झाम ही ऑनलाईन पद्धती होणार आहे. इन केस कुणाला काही ऑनलाईन पद्धतीमध्ये जर प्रॉब्लेम येत असेल किंवा एक कुणाला प्लॅटफॉर्म अवेलेबल होत नसेल, मोबाईल अवेलेबल होत नसतील किंवा इंटरनेटचा प्रॉब्लेम असेल, सो इमिडिएटली कम्युनिकेट करा. त्याच्यासाठी स्पेशल आपण अरेंजमेंट किंवा अजून काही वेळ तुम्हाला देता येईल का आपण ते त्या ठिकाणी त्या एक्झामच्या वेळेस बघता येईल. ओके, सो दीज आर दी फ्यू instructions for the upcoming examination. If you have any kind of doubts regarding local anesthetics, please drop me a question into the chat box. I hope you you all understand very well about this local anesthetics. So there are a few questions. Reversible action. So what do you mean by reversible action? So बघा, मी तुम्हाला जनरल अनेस्थेटिक्स हा चॅप्टर घेत असताना सांगितलं होतं की रिव्हर्सिबल ऍक्शन कशी महत्वाची आहे किंवा का पाहिजे. अनेस्थेशिया दिला जातो म्हणजे काय केलं जातो की त्या एरियामधला जो काही कॉन्शियसनेस आहे, किंवा जनरल अनेस्थेशिया दिला तर आपण पूर्ण बॉडी कन्सिडर करूया, किंवा लोकल अनेस्थेशिया दिलं जसं की आता माझ्या हातावरती इथे कट गेलाय आणि इथे मला अनेस्थेशिया मी दिलेला आहे. सो लोकल अनेस्थेशिया मी इथे एक इंजेक्शन केलं आहे, इन्फिल्ट्रेशन झालेलं आहे आणि एवढ्या एरियामध्ये माझं कॉन्शियसनेस कुठल्याही प्रकारचं नाहीये. त्या एरियामध्ये कुठल्याही प्रकारचं सेन्स मला नाहीये. मी त्या ठिकाणी माझा हात किती जरी कट केला किंवा मी तिथे त्या ठिकाणी किती जरी पिन टोचवली किंवा किती जरी जोरात स्टिचेस टाकले तरी मला त्याचं सेन्सेशन्स जाणवणार नाहीत. मला पेन त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं जाणवणार नाही. ओके, हा कन्सेप्ट झाला. आता रिव्हर्सिबल काय आहे मग मला सांगा. या ठिकाणचा एरियामध्ये जो काही अनेस्थेटाइज केलेला आहे त्याला परत नॉर्मलला येणं गरजेचं आहे. परत नॉर्मलला जर नाही आलं तर मी माझा हात आणि बोट कशी हलवणार, नाही हलवू शकत. कारण हे मसल्स आणि इथले जे काही कोऑर्डिनेशन होतं